politicien lañ ñoom yi fi xëram ak yi fi cumbukaay lañ gëm on sànn loolu mooy te loolu léegi bu nekkee ci yow ndax doo kasaara xaalis réew mi nga ñëw fekk ñu ngi jënd moto bu nga xam ne li gën a néew ci moto boobu 2 point something la 2 million bu teg la moto yi di jar. gars yi kay léegi laal 1 point something. non moto yi léegi yu mujjee génn nii. waaw ñu Prado yi dafa seet de. 2 point something la loolu koy président bi moo ko wax surtout directeur yi nag. is what I'm saying. mu ne directeur bu gën a dawal moto bu seer ministre. léegi fan lañ jëm ak loolu. loolu du mën a continuer directeur yi kan moo ci ëpp njëriñ tey CDS. ak taxawaayam. gisuma ko loolu laa la wax njëriñ mooy taxawaay. moom laa wax kan moo ci ëpp njëriñ kii ci réew mi. gisuma ko de. ak jéego yi muy def. ak bu tey ñoo nelaw yàlla ak ñii la. exactly énergie bi muy jël. dina directeur yi de nga baal ma xam naa dañ fee mun nañ nekk fuul yëf yi duñ saa koros baala waxantuma la romba brikama te fekk ñu ngi witin di combos duñ dee nangu sax ñeneen seen office yi li fa xew duñ ko xam te yaa ngi am institution in different li fa xew duñ ko xam some of them understand te ñu ngi am branch all in the 7 regions tey nga am security personnel ku nga xam ne CDS la dëgg la man wax naa ko nangu nañ ne jàmme ak ñaar fukki at ak ñaaram soldaar la woon mu jël soldaar yi nampatal leen boppam bañ ko jàppee ni seen waajur yi am na soldaar yu nga xam ne jàmme moo leen gënaloon seen bakken ndax njëriñ bi mu leen amaloon la léegi waaye civilian bi nga xam ne tey muy président Adama Barrow mu leer la ne ñii tey liñ soxla rek mooy ku leen jox consideration ba pare dañ bëggoon a build image army bi ba tey nit ñi ñeme leen loolu na am kóolute bi loolu am na nekkaat ci soldat yi parce que dafa am lu ñu leen doon gisee am fu ñu leen xaloon a teg moom wax na ko léegi nag mission boobu lañ depuis nag xoolal image soo dem gisee billboard ci dëkk bi ñu doon def soldat ak nit ki joxante loxo indi stage bi ñuy binda because dañ foogoon ne that trust wasn't there you know link bi wasn't there fiyaa moo fa nekkoon ragal bi soo ñu fiil ne loolu dañ ko war a change so mun ñam mu ngee déggal ne loolu léegi nekkatul fa dañ gën a trust am yaakaar mu ne moom bu moo ñëw loolu moo fa nekk li nga wax ne yow da nga mel ni da nga déggoon waxi si mu ne moom bu moo ñëw ñu deri soldat dafa yàqu woon si dëkk bi dëgg la waaye fexe na bay liggéey na tey ba diggéen soldat cëram delluwaat na fa mu ne li ci des mooy nguur rek moo si des pour ñu delloo soldat yi luñ moom léegi nag foofu waaye nit ñi moom seen yaakaar delloowaat nañ ko si soldat yi parce que dëkkin bi rafet na te am nañ yaakaar tey soo demoon fii nga def Worksport mais mun naa la wax ne 8 out of 10 Gambians dañ laa wax ne dañ bëgg a ECOWAS jógee fii na Gambien soldat jël suñu ma ne man emuma ci ñi delloo leen si sécurité bi dama ne la man bu ñu leen dénkoon réew mi ñu nekk président moo ma gënal man waa ñoom nag moom non xam nga lu tax mooy xam naa ne li leen CDS di wax mooy buñ involve CDS rek dafa doy ma benn moto ñetti CDS waaw use benn oto ba léegi soo gisee oto bu mel ni bu président Barrow bi mu ñëwee léegi onosan ñaata oto la fi ciy ñaata oto la fi am waaye ñoo ministre yi nag ak directeur patim bi non dama ne ma ne comme civilian laa la wax waaw wax naa la directeur yi exemple laa lay jëlal commencé ko ci moom pour wan la soldat xol bi mu am soldat dafa am yërmande soldat dafay bëgg réewam bëgg askanam because yow li ñu lay tàggatee mooy ne bu demee ba tey sa askan kenn war cee loru ñàkk ci sa bakken yes ngir kooku mu mucc yes loolu lañ leen tàggatee léegi nag kooku bu amee opportunity pour war a aar ñëpp seen dund seen kaaraange seen welfare lan la war a def taxawaay bu am solo léegi delsi ci diggante ñoom ak askan wi gëm naa ne askan wi am nañ trust am nañ confidence ci suñ sécurité bi surtout ma la soldat yi xoolal soldat yi li ëpp ci seen doxalin ci biir réew mi dëkkuñ ak nit ñi ci àll bi lañ leen sànni manasa ñoom li ñuy def yëpp mooy naka la ñuy def pexe pour aar réew mi lépp lu war a fagaagal réew mi ñoom ñoo jiitu ci loru réew mi mucc léegi kooku nag tey bu demee li nga xam ne moo ëpp li fort ci réew mi wax naa la airport bi boo fa demee ECOWAS nga faa fekk State House boo fa demee ECOWAS nga fa fekk convoy yu président Barrow bi li ëpp foreign security ñoo ko amee come on ana suñ mens yi with the love that they have for the country and women as well and women understand with the love that they have for the country loolu laa doon wax maybe maa nga wax ne too bi probably dina ubbi buntu boobu minister of defense comme moom fii la jaar te xam na ne système bi du meloon ak système bu mu fekk fi you know and then the current CDS ñoom mun nañoo toog waxtaan ñoomi neen di realities update président bi of the situation lu ñu ko gisee ground bi probable loolu dina nekk ubbi buntu bi nga xamante ne li ngi comme ni nga koy waxee ak ñeneen di ko wax di ko sàkku di ko yàggoon a sàkku loolu ñu mun cee egsi mooy fexe
suñ territorial integrity bu ñu am kaaraangi réew mi nekk si loxo Gambien si comme ñu bari nañ ko buggee ñu ngi koy sàkkoo tamit trust bi nga xamante ne ak yaakaar bi tax tey ñuy doomi Gambien bi dem di train ci nekk soldat ñaata at ñu tàggat la pour bugg a défendre sa réew loolu tamit mission défendre sa président tam dafa am solo nga matale loolu président bu nga xam ne askan bi ñoo ko fal dem na ñëw na gis nga Gambia dafa amoon benn secret before 2016 definitely loolu ba impasse bi soo gisee coow li amoon ci waaw àdduna bi yëpp hesitation bi yëpp loolu la woon nit ñi doon xel ñaar am na lu nga xam ne dafa umpoon adduna bi diggante Jammeh ak askanam definitely ak adduna ngay wax waaw adduna waaw definitely Jammeh léppay réewam doomi réew mi ñoo ko amee waaw security bi yëpp internal territory bi external territory bi lépp Gambian foreign depuis Jawara noonu la woon ba moom Jawara rek moo xam ne dafa ñëw Nigerian si ñëw ak change game bi Jawara waaw elevate li nga xamante mooy army bi ak wàllu kaaraange léegi ñu bari am na lu ñu doon sooraale ci moom est-ce que amul lii est-ce que amul lale est-ce que Gambien lii ifin ci waxtaan ci yeneen ba pare leen tam daf ci am Jammeh tam dafa ñëw xam nga Jawara tam indoon na fi ay Nigerians ñooñu ñoo nekkoon sax foog naa ne ay state guard commander something like that but moom bu mu ñëwee dafa faxas ñooñu indi fi Gambien si sampaleen fa teg leen fa Gambian Nice Army bi ñoom rek ñu nekk judiciaire bi duñ ko defee soo léegi nag Jammeh dem soo di seen am impasse bu am ñuy ñëw but seen askan bi lu ñu la dee wax dañ la dee always dañ dee wax ne definitely tey li taxoon soldats yi ñëw fi loolu nekkatu si réew mi soo dafa war a dem ñooñu dañ war a dem ñu bàyyi Gambien soldats yi Gambien ñu téye ko te kii CDS dañ dem Kanilaay mu adresse gars yi very seriously itam foofu noonu soldats yi foofu noonu pour ñu gën a sàmm foofu tam jàmm ji waaye ñu dem sam si sénégalais waaw bu nekk foofu noonu ñu gis colonel Fall mu waxtaan ak mu wax na fa lu nice because ne na ñoom ñu ngi fa leen fi indi seen mandat lu ñu am mooy garde président bi ak si tukki ñi support sécurité bi si waaye ak seen diggante ak Gambian Army Force bi yëpp am na si ba pare CDS wax na ko lu da nga naa build friendship ak askan bi fi nekk mun na ko ñu ngi siy try bu gën a organise ay football match something like that but some of their doctors right now ñu ngi si Boyan lopitaan bi pour dimbale support docteur yi fa nekk xam nga yooyu yëpp mu ngi am waaye yooyu yëpp taxut askan bi apprécié leen ñu ngi koy try lu ñu nekk te ñoom tam askan bi dañ leen wanti leen war a understand those people indiwuñ fi seen boppa dafa am ñu leen fi indi. waaye seen nekk fi nguuru Gambia la nekk. thank you waaw waaye xam nga lu ma wax mooy personnel bi ci moom ñu fa nekk bi si boppam ñooñu xam nañ li ñoo fiil sax yoo xam ne ñii moom yëguñ ñu sax waaw dañ lay guilty definitely colonel Fall moom is a very experienced soldier gis naa ko moo def speech bi di ko def ak kii CDS daf ko déglu bu baax advice ko CDS bu demee bay advice ko ku ne ñu bil CDS tam amul pexe si loolu xam na ne lii political living moo fi indi ñii waaye ñuy comme waa foo ñii pour mu ñu bañ a xoolee ne buñ xeet kooku noonu because 22 years Jammeh gisuloo fi sa morso soldat yi PC bi waaye am na ku leen fi indi foofu mooy problème bi kooku leen war a lijjanti seet naka la moo delloo wajee ñooñ parce que dëkk baa ngi si jàmm waaye dama gis ne si dee always mu ngi wax gars yi sabari amul dara lu fay nekk ba faaw si àddina lu nekk dina jee wat sabari xam nga kooku mu ngi bëgg a jàmm always mu ngi wax sabari na gars yi calm down te xam ne rek bu ko MP bi foofu daf ko complain waaye mu ngi wax ne rek na gars yi lifin parce que loolu du moom waaye tey mu ngi si play a very good role waaw nañ génnee Sénégalais troupe bi foo ñi xam nga loolu du mandé di CDS non waay CDS mën nañ kooku moom am na MP boobu maam kooku MP la mun na dem si National Assembly mu yóbbu fa loolu xëy na dafa gis CDS rek bugg a address opportunity bi foofu noonu waaye CDS moom li ko si war def na ko waxtaan naag Sénégalais contingent bu nekk foofu noonu lieutenant colonel Fall mu ne ko ne def leen fexe leen ba seen diggante rek tax sesata lii si am xam nga léegi ñi ngi am rek because 5 years sa dëkkandoor foog ngeen miinante ñoom itam nag comme dëkkandoor bu nga xam ne demul wutee nag bu ñëwee waaw léegi da ngeen try ñi dafa jàmm waaye Sénégalais yi teguñ fa seen bopp am na ku leen fa teg kooku la gars yi war a waxat mu génnee leen fi Gambien si ñëw téye foofu noonu jërëjëf maam daaneleel foofu kooku man li ma fay daanele rek kooku du kenn ku dul His Excellency président Adama Barrow te moom lañ dénk réew mi moom mooy sàkku mu neex ko ne te moom mooy ECOWAS commander in chief on a sanga nañ yokka
mandate security yi fi nekk foreign security bi bu fekkee gis na ne tey doyloo na CDS am ak Ministry of Defence am ci li nga xam ne loolu lañ dem gis ko ci takkader yi nga xam ne ñooy doomu Gambien si xam nga ñu bëri dañ am benn concept ba tey dañ koy gëm di ko wax mooy ne am na loyal security yu nga xam ne ba tey jàmme lañ bugga te anytime buñ fi génne foreign security bi ku mun naa am gis nga loolu mentalité boobu la ñu war a génnee ci boppi président bi mu trust Gambian security. waaw léegi am na very good Minister of Defence. because what I'm saying. former Minister of Defence security personnel. waaw nga kii moo ko moo ji si bagage sa fon naa Serigne Modou. te c'est retired brigadier general. armée bi soo ko gisee definitely dañ ko respect. waaw armée bi aw ma kële de musuma move ak ñoom ak kële but this man gars yi dañ ko apprécier CDS daf ko apprécier te jox nañ ko cër. so yaakaar naa moom itam bu si jógee te wóor na moom itam war na mën a build a very good relationship between the security and the state house pour ñu gis ne delluwaat ne luñ moom. very good maam loolu daal man moo ma ci amal solo sama dem na ñëw na yëpp mooy ne I trust them and I believe ne us as Gambians we have to give them the trust and the confidence. mu jiitu ci président Barrow mi nga xam ne ñoom ñëpp mooy seen boss. jërëjëf xam naa ne after the tour ñoom mun ñoom buñ jeexalee bu dellusiwaatee incha allah dañuy defee jàngat bu gën a yaatu ci li nga xamante ne mooy ci tour bi yëpp général yi ak tamit lan la ñu mun a xaar jeexatal tour bi parce que is one thing ñu dem tour waxtaan lu baax la ba tamit after lan mooy follow next that's quite very important te loolu tamit war nañ ko mun a anticipate su ko defee this juncture ñu jël short break dugal suñ gan bi bu ñëwee ñu waxtaan ak moom maa ngi ko doon junj ci ndorte bi Majak nekk school bi nga xamante dafay tàggat ak taskati xibaar ak ay ñeneen ñi nga xamante ne ay waxkat lañ ak nekk ci yeneen biir su ko defee ñu ngi waajal seen graduation suba incha allah kenn ci organising committee mu ngi ci kër gi ñu dalal ko ñu waxtaan ak ñoom ci loolu laata ñu continuer programme bi ci kanam incha allah ñu gën ko yaatal dem ñëwaat léegi. kuniyaji ibañine kan wota man foy ñala wota amanke ñala anin stage SM dam yalon ko promotion ñon tango mi yalon ko afamata ke stage SM mbadi ilafta telephone la abetema abambande mu atatare bul fo wati jak spark 8C mi yalon ko kawa fu wuli woro la sang wuli wor kemel Techno Pop 5GO minka sang wuli lula say wuli nan kemelula aytelo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoje stage sem ka wafi wuli fula dalasi keme woro lala mbading na dinkra ko to soto brikama GTST futan na dinkra to dam yalon ko aba combustila drive serekunda opposite Ojila Johnson auto wala able talending maseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola Tough Africa Global ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Tough City di ko waayi ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Tough City di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa bérébu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Tough City xayma nañ fa 5,000 kër si 700 hectares yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Tough City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te 50 nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Tough tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@toughafricaglobal.com wala nga seeti leen si seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Tough Africa Global. All right.
Welcome back, and thank you very much for joining us once again. And yeah, as I said earlier on, we should be getting to the second part of this discussion, and of course that have to do with some very important event slated for tomorrow, the 12th of November 2022. That is MAJAC, as the Media Academy for Journalism and Communication under the GPU is organizing its maiden graduation ceremony tomorrow. So we want to discuss about that with the organizers on the level of preparation. And by the way, what to expect on tomorrow's event. So it was very important that we have them here to discuss about that. And just to say, MAJAC, or the Media Academy for Journalism and Communication, is one of the leading journalism institutions in the country, which has over the years, trained out dozens of students from foundations to diploma, advanced diploma, and other programs as well. So they have been relatively doing well in terms of the media landscape in training journalists in the Gambia. So thank you very much, and pleased to welcome my boss, of course I have to say, but he's also part of the lecturers at the MAJAC, but also part of the organizing committee. So we have different hats here to say, but we'll talk about the organization aspect of this program, of the event tomorrow. Mr. Sambaba, yeah, good morning and welcome to the program. I know we'll bahas di watan in English slightly, and then you do get you all of vitamin. But first, we allow you to extend your greetings to our viewers right now. Yeah. All right, and yeah, so like I said, MAJAC and is one of the leading schools of training journalists. Just briefly tell us about the school itself. Probably before MAJAC it was something else. I think that's important. People will know. Can you check on the mic, please? Yeah, quickly and. Good. Now you people can hear you very well. Yeah. Yes. Yes. Good morning, everyone. Thank you very much, Amadou, for having me on this show. Yeah. Tell us a bit about MAJAC. Well, the Media Academy for Journalism and Communication was incorporated, or if I may say, registered with the Attorney General's chambers in 2017. Okay. But prior to that, it was called the Gambia Press Union School of Journalism, which was incorporated in 2010. Okay. In 2010, yes, by the pioneers of media in this country. So there was a need to establish a journalism school so that there would be training in order to have the right people with the right skills in the media. So because there is high time that was done. Yes. Yeah. In recent time, since the institution was transformed or named or changed to MAJAC, it have got to a level that basically most of the journalists now, or especially some of us, the young ones that are in the media, go through MAJAC or went through MAJAC. Tell us, how is the, in terms of work, you are one of the trainees or the teachers, I could say, in the school. Yes. Take us through the process within MAJAC. How does it look like? I know I had some of the students giving their experience over the, the years that they have spent in the school, some of the programs that they have gone through, the experience that they have derived during the process that they have been trained as journalists. So how is it like in the school in terms of the programs and the teachings and the like itself at the school? Thank you, Amadou. Well, with respect to the admission process, well, when we advertise, we enroll at least a minimum or a maximum of 20. We usually don't go more than 20 for certificate and 20 for foundation. Each batch we enroll at least 20. We don't go more than that. So we subject the applicants to an oral interview and also a written interview. Yes, this is to ensure that people with the right qualifications or those that are trainable are there. So when we have that, then we take them through. But for a start, MAJAC is a skill-based institution. We don't just give you the theoretical aspect, but we also give you the practical aspect. Yes, because when you realize that if you go to most of these media houses, you find out that the skill is not available. Yes, almost everybody focuses on the theoretical aspects. So it is either one or two people who can do the
practical aspect, which is very fundamental in journalism. Yes, so that is why Majak took a different approach. Yes, in its quest for training people. Yes, in that regard, we have the studios, we have the radio production studios, we have the TV production studios. Though currently they are just for practicals. So you will realize that when these trainees are taken through these institutions, they are shown how to do it, they would know how to do it, and at the end of the day they will be able to produce it. They will not rely on anyone. For example, when they are taken to internship or for job seeking, they will be able to do all these things very well. Interesting. And how, because I know you were here as the organizers of tomorrow's event, we'll talk about that in a moment, but if you look at the media right now, look at the journalists that have passed through Majak, as one of the trainers or should I say lecturers there, how do you feel looking at the students people that you have trained now are now in the media and doing relatively well? Of course, people are still coming also to the school wanting to be trained and all that. How do you feel as someone who have been there for a while now? Well, we are highly impressed with the performance, because we do follow them and see the progress that they make at their workplaces, how are they faring, how do they cope with the challenges. So we do follow them. So like I said, we are highly impressive, but it's still, there is room for improvement. We will still go towards the betterment. That is by improving more. But currently, so far so good. We are impressed with what we see. With the products, their level of output at the media houses, or even not in the media houses, you find them in other media organizations or in other institutions. You realize that they are doing well. Yes, but there is, like I said, there is still room to do more. Yes, for improvement. In terms of challenges, how about that? Yes. In school, do you have some challenges here and there in the process of training students or administrative wise and all that in the terms of running the school, or GPU is there supporting, or do you have other partners to make sure that all the programs that you intend to do or you are doing are done in a very effective and efficient manner as you may wish or want? Yes, Majak, like I said, it is incorporated in 2017, meaning it is more or less independent. Now, okay. Yeah, somehow autonomous study, semi-autonomous study, GPU. Exactly. I like that word, semi-autonomous. we do receive sometimes, because like I said, GPU is a parent to Majak. Absolutely, So, at least we cannot absolutely totally dissociate from them. Yeah, but they do come in and then step in, give us some things. They do give us. All right, great. But we also have partners. Fantastic. Yes. Now, let's talk about the graduation tomorrow quickly, Mr. Ba. I see a whole lot of excitement right now, especially from the graduates. They are so excited. Majak maiden graduation ceremony. You are part of the organizing committee. What level are you as far as the preparations are concerned for tomorrow's event? Well, so far so good. We are at the tail end, and then the preparations are in high gear. So like I said, we are at the tail end. So, but one thing I would like to emphasize is that the graduation is strictly based on invitation. Oh. Yes, due to the capacity. Not everybody is welcome. Yes, well, you are welcome if you have the invitation card. Yes, that's why not everybody. Yes, it's because of the capacity. It's limited, it's because of the capacity. Okay. And we realize that the graduates have chosen the venue already, which is somehow a large venue, that is the Kairaba, the OIC. The OIC, so the maximum it can take is 200. Yes, so that is why it's strictly based on invitation. Yes. So what have you done so far as the organizers? Well, we have the certificates are done, the awards are done, and then the guests are ready to. Now, like I said, the speakers have been identified and all that. The speakers have been identified. And everybody has been notified. In terms of the dignitaries that are invited to grace the occasion, do we, for example, expect the Minister of Information or Communication to be there, and probably other schools also, or the ministers or somewhere? What kind of VIPs are we to expect? We expect people from we expect people from different walks of life, especially a cross section of Gambian societies, ranging from the government to our partners to prominent personalities, especially from the media. Yes, National Assembly members, you name it, they are all invited. And even former journalists and important
most, like I said, a cross section of Gambian society will be represented. Okay, take us through. Okay, what are the plans for tomorrow exactly during the day? What is the line of the program? At what time is it going to start, and what will start next? Okay, that's the MD there. Yes, that is Mr. Mendy. So by the way, we extend our congratulations to him in advance. He's been the managing director, relatively doing very well, and I think he has been so much appreciated by the staff, I think, and of course, but so the graduates themselves, they all thank their ND wherever they see him. I think that he will be excited too, I know. So tomorrow, at what time the event going to start, and what would happen? What is the line of program? Well, the program would start at 10 a.m. sharp. Okay. If I say 10 a.m., I mean 10 a.m. There would be nothing like Gambian time or whatsoever. Or whatever. We would start at 10. Okay. Yes, because all the speakers have been informed that the program starts at 10. Because we cannot have people there to sit and wait. The moment it is 10, before 10, the graduates will be seated. Yeah. So when they are seated at 10 sharp, we start. Yes, because we don't have much time to waste, because time is of essence. Yeah. Yeah, so that is why we will start at 10. So then we would have some cultural display. Also, we have some entertainment. Yeah, here and there. Yes, we'll have awards. Some people, our partners and others, will be recognized for their influencing support to Majak, and then their contributions in general towards media development in this country. Yeah. Yes. All right, fantastic. So that's the event is taking place tomorrow at the OIC Hall, or International Conference Center. You heard from Mr. Bade. So quite a very important moment. So we wish and congratulate all the graduates tomorrow in advance. Some of them we have worked with, we have shown, and of course we have worked together, and we know their commitment and the works that they do. Our very own MC, Maria Macham, is part of the graduates. MC, congratulations and well done. Julden Jai, I also understand she's part of the graduates, congratulations. And many others that have passed through here. I think they're all graduating tomorrow, our colleagues in the media, for the hard work over the past couple of years. So it's always good to be graduating. So it's a moment of pride and celebration as well. So we wish you well, in tomorrow's occasion, but of course in your journey in life, in the media and many other issues that you also aspiring to do in your lives. Yes, Mr. Ba, foog ñu dugg ci wolof bi suma gaay maam mon ñang waaw Majak ñu ngi waajal graduation suba. Mr. Ba, xanaa nga wax ñu rek préparation bi yow bokk nga ci organiser si fan nga ci tool xaw ma na wolof bi naka la mu ngi reede ma mbokki Polla nag waaye wala daanaka affaire bi kay waaw pare na because léegi fu mu des nii kay. waaw xanaa bés bi rek la ñoo xaar because luñ war a def yëpp def nañ ko. waaw carte si pare na invitation si waaw ñu war a wax yëpp. kilifa yi pare nañ pour teewu ñëpp pare nañ pour. waaye bés bi si boppam nekk bés bu rëy. parce que ñu li ngeen tàggat journalistes yi ñu ngi kontaan ku nekk mu ngi waaj. gis naa ci tey gis naa ci ñi nga xamante moom waaj nañ bés bi bu baax a baax te xam naa ne seen bés la waaye yéen ñi nga xamante yéen a train xale yi yéen leen tàggat all this while yéen tamit nga bokk ci ñuy organise ñu jeex bés bi teg ko seen loxo pour ngeen def ne lépp taaru mu nekk tamit lu am solo loolu xam naa ne ànd na ak liggéey ak nga am ngeen jàppale sax surtout ci event bi pour mu nekk event bu am solo in terms of support ak yu mel noonu. non event bi moom kay ñun Majak ñoo ko nekk di def. waaw event bi moom seen yenn dépense yëpp. waaw yëpp Majak moo ko def. waaw. ok waaw because bi mooy suñ force. graduation so bi kay. bii suñ boss moo ko indi. yéen a ko bëgg a ngénteel seen bopp. sax moo ko indi. am naa lu ma ko bëgg a laaj tuuti nañ dem si gannaaw. waaw balaa ñoo ñëw. because lu am solo la. waaw su manager bi sànq am nañ moom ay jotaay time GPU. te jotaay yooyu am na lu bari liñ si déggee parce que c'est very good man. wax dëgg yàlla njiit la te lu mu jiite xam na ko. te mu ngi koo def si nit ñi. léegi man lu ma laaj rek mooy taxawaay Majak loolu nga njëkkee ak moom am na solo bu baax tàggatu gi naka lay demee ndax nit ñuy tasee xibaar rek ngeen di tàggat gars yi parce que journaliste bi tam nekkul war na am tam yar gi tam ndax loolu da ngeen ko si boole discipline bi mu ngi fa. secondly réeréw la mbir réew mi 95% bi dégguñ kàllama anglais bi ndax yaatal ngeen si local language bi pour tam ki ngeen jàngal bu demee jël dara si nguur gi mu nekk si anglais mu war a dem si 95% bu nga xam ne ñoo tax nguur gi toog fi war leen koo waxal ndax kooku tam tàggat ngeen ko si naka la moo delluwaate si askan bi wax ak ñoom si language bu ñu dégg bu koy english bi seen classe gi rek ko dégg naka la Majak
naka la taxawaayam mel si loolu. ngay na ngi xalaat lu mel noonu. waaw Majak ñu ngi am course bu ñoo wax media law and ethics boobu mooy course bi nga xam ne daf laa jàngal noo war a liggéeyee comme fekka da nga avoid ak yu mel ni ay diffamation lu ñuy wax yaaxaderi jàmbur wala topp dégga dara fale rek daw ne lii la fekka léegi ñun dañ dee jàngal suñu journaliste yi loi bi dañoo jàngal journaliste bi ethics bi comme sarta yu mu war a àndal fekka dafa liggéey du dugal si problème du dugal keneen si problème du dugal boppam tamit si problème waaw loolu dañ ko dee jàngal from certificate mooy level suñ second level bi léegi soo defee human lii media law ak ethics nga def ko certificate nga def ko diplôme léegi advanced diploma international human rights law ngay jàngal waaw pour nga xam comme mooy doomi adama bu nekka lum ay rights am waaw léegi yow soo gis yow as a journalist soo xamee loolu noonu daf laa mun a dimbale si sa liggéey da ngaa mun a xam ne comme lii la lese soo demee si code bi xam nga nooy bindee waaw soo si mooy beneen lifin bi waaw ci local language bi loolu tamit waaw ndax soorale ngeen loolu wala yeneen koo xalaat because li ngeen di train ci English la ngeen koy def waaye ñoom bu ñu demee di communauté bi di majority of Gambians ñu bëri dégguñ English bi pour ñu mun a communiquer ak ñoom tamit ci local language ñu xam message bi nga jëli ci fi nga dem coverage bu mu munta dem loolu tamit ndax yeneen cause bàyyi xel pour tamit ngeen sooraale xëy bi trade gars yi tamit ci wàlla woowu waaw boobu discuss nañ ko ba pare waxtaanoon nañ sax pour suñ kolom bi pour ñu oote stakeholders yi nii balaa at bi di jeex boobu si ay xam naa si next weer la pour ñu oote stakeholders yi si ñi nga xam ne they have a stake in the media comme ñu toog ñu waxtaan ñu seetaan loolu it's part of the plans pour naka la ñoo defee seetaan yeneen laaka yi nii comme suñu laaka yi naka lañ see defee news bi ak naka la ñoo dimbalee because dañ dee am student yi nga xam ne ñu ngi def loolu time bi ni waaye jànguñ ko so dañ dee mun a ut si ndimbal si school bi ñu seet naka la ñoo mun a defee loolu noonu so léegi dangaa gis stakeholder meeting boobu noonu dafa involve lifin bi comme ñi nga xam ne they have interest in the media comme civil society government so léegi ñu seetaat programme bi ak naka la ñoo dugalee comme yu manqué because ñu ngi bëgg a introduce yu mel ni ay research naka nga defee ay research ay lii nii ak yeneen course yu bari waaw so boobu dafa war a am balaa at bi di jeex waaw because it's very important because soo bàyyi xel time bu soo dee déglu Gambia radio Musa Camara Alhaji Hassan waaw because maybe those people mu nga wax ne boo Majak amul waaye ñooñu la askan bi doon déglu because ñooñu leen yëpp because ñooñu ñoo doon jël lu àggale ko si ñoom nga dem am classe ñoom Sadio Bara something like that so loolu bu desee gannaaw rek dafa jàngale bi dafa yéen seconde ñaata nit ñooy dem ëllëg jot seen ëllëg ay over 40 people ay boobu sakan na de waaw because société xam nga comme field bi daf comme quality la laajtewut quantity comme waaw ay 100 la wala lii comme job bi dafa laajte quality so moo tax balaa nga dee graduate foofu du dee yombale dafa gaa yi ko blende so moo tax 4 batches lañ am waaw waaye ba pare ñoom 40 la waaw ok MD moom ñooñu si ñaata at leen tàggatu waaw ñeneen ñi ñu ngi foofu noonu ñaari at ak lu si tegu ñeneen ñi dem nañ ba ñetti at waaw very good waaw because so foog nga mun a pass wala nga mun a jeexal ñeneen ñi dañoo dese benn course mu yóbbu leen ay at for exemple lu mel ni practical bi doo mun a graduate doo mun a produce radio fekk Majak nga jóge wala TV mënuloo ko produce wala mënuloo defar anything lu mel ni digital media yu mel noonu waaw soo duñ la bàyyi nga dem soo léegi foog nga téye la foofu nga pare foofu góor ak jigéen ñi lu ci ëpp dafa mel ni jigéen ñi daal seen loxo mu ngi si kaw de jigéen ñi daal seen loxo mu ngi si kaw ok am na solo gis naa sax waaye nag góor nag moo jiitu de waaye dafa mel ni su ma mel ni jigéen ñaa fa ëpp de waaw góor yi seen lifin bi jigéen ñi ñoo de gën a apply waaw waaye si award bi nii nag góor moo leen jiitu ñoom yëpp ok thank you mooy di best graduate loolu nag jigéen la waroon nekk de man ñoom laa faral de sax mu jiite institution bi moom si boppam trainer la te gars yi dama dee dégg xale di wax ne moom daf dee joxe xaw ma bu bëri de waaw moom bés interview non ñu am nañ ak moom ay jotaay waaye is good waaw first day classe sax mu jox leen jox leen assignment exactly acca maam Majak gis nga gaa ngi waajal seen graduation bi suba soo amee leneen looy laaj Mr Bah rek wala looy comment ci bés bi waaw daanaka balaa ñu ko bàyyi mu dem waaw surtout ma laa xam-xam te métier bi ñu nekk ni dafa xaw a nekk métier buñ nasaxal ci biir réew boo xoolee lu tax may la nasaxal maa ngi ko fi wax last time président Gambia Press Union
comme ni ko ñang waxee li ëpp tey ci tàggatu bi ci kàllaamay nasaraan lañu ko tënk te am na réew mi tey 75% of the Gambian public boo génnee Greater Banjul bi West Coast ak KMC ak Banjul xamuñ ne sax ndax school bu mel ni am na kon soxla na yaatal mu dem ba egg Basse dem ba ñu décentralise ko seen taxawaay ci loolu mu ubbeeku ba réew mi yëpp mun cee gis seen bopp benn ñaareel bi mooy wax nga ko school bi nekkoon na fi waaye tey ci coppiteef bu ees bi mooy seen first graduation boo la ni def wax nga limu xayma bi dina toll ci 4 fukk jàpp nañ ne néew na waaye bari na ci commencement lan la ñuy xayma ci yéen lu toll juróom wala ñeneenti at ngeen doog a def graduation ndax at bii dina nekk annual graduation di am ndax mu dalal xelu ndaw yi nga xam ne ñu ngi fay jàng xam nga jàngkat bu nekk bëgg naa gis njeextalam ana sàng yaa ngi koy wax léegi am na ñu nga xam ne buñ jeexalul duñ wàcc loolu dafa am loo leen manqué moo tax ñenn ñi di fa yàgg nu ñoo jeexal wala diligence bi lan la waaw xam nga soo ko seetee comme nu ma ko waxee comme jàngale bi nii comme nuñ ko dee waxee comme ñun duñ ko dee def lu gars yi di wax haphazard li nii wala taf-taf waaw nañ jeexal ñi gaaw jël ñeneen gaaw xaalis bi ñëw ñun duñ ko dee defee noonu waaw ñun dañ ko dee def pour nga mun bala ngaa def waaw ñun noonu lañ ko dee def because comme yow da nga war a joxe xibaar te soo waree joxe xibaar da nga war a mokkal looy def soo moo tax ñun duñ la dee puus nii rek comme njàngam seulement mu gaaw rek na gaaw rek ñu jël ñeneen déedéet comme suñ school académique yi niñ mel rek waaw comme no repetition every year ba grade 12 ñun duñ dee def loolu ñun for even foundation 4 months nga faa def 4 months ci société school yu bari foundation benn weer la rek ñun 4 months foundation bi 4 courses nga dee def 4 lifin 4 subjects soo paasutee let's say soo feelee half da nga war a réussir da nga war a réussitaat ñaari waaw su nekkee yow nag mbooka mënuloo fa yàlla yombal waaye mu amaguñ façon expérience yooyu noonu waaye loolu moo fa nekk waaye da nga ñeneen ñi nga xam ne la comme ñu ngee liggéey wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngee dem si yeneen school ñoo dee am problème yi jeexal bi because like yaa ngi dem liggéey ñeneen ñi seen boss yi duñ dee nangu comme gars yi mun a gars yi dem school full time so ñun dañ dee miss ba pare ñun foog nga attend 85% of the minimum 85% of the classes waaw of the classes waaw 3 times lañ dee ñëw si bés bi soo yow doo mun a manqué lu ëpp 3 times waaw si week bi loolu mun a possible foog nga ñëw léegi yow su nekkee yow yaa gën a smart classe bi yëpp sax waaye amuloo 85% attendance ñëwuloo 85% loolu minimum yow exam boobu doo ko mun a def course boobu da nga ko war a repeat because comme jànguloo loo war a jàng yëpp si course bi mun ngaa pass exam bi waaye jànguloo so loolu lañ dee lii so foog nga ñëw léegi boobu yow da nga ko war a jëlaat nga defaat kon attendance bi c'est priority attendance bi ba pare you have to be there on time waaw classe bi sharp 9 daf la war a fekk foofu soo leetee 5-10 minutes you have a course to answer well we have to come back again because comme xam nga comme journalism time comme news bi du la xaar waaw so moo tax comme yooyu lañ fa yee dugal foog nga ñëw waaw foo ngeen am li ngeen dugal ci nit ki li nga inculcate something ci nit ki parce que foog nga tàggal ko nga bel ko ak loolu respect time ak li ngay def teel a yu mel noonu présence bi ak yu mel dafa am solo parce que liggéey bi tamit liggéey bu ànd ak présent la waaw dafa ànd ak présent ak yu mel noonu waaw dañ am ay projects for exemple ñu ngi amee projet bu ñu daan for civil society organisation boobu dañ dee mun a dem si dex gi ni jàngal community radio si waaw daan bi nii sax ñu ngi am benn projet bu ñoo roon about this community radios dañ dee ñëw ñu jàngaleen am na bi nga xam ne amoon nañ ko boobu sang ak team bi ñoo dem community radios yi yëpp am fii nii ñaari bees wala ñetti bees jàngal leen in house jox leen in house training waaw def nañ loolu noonu so bii mooy second phase bi bii gars yi dañ ñëw ma jàng waaw bii gars yi ñoo ñëw waaw beneen bi ñoom ñoo demoon waaw fii nii ba war réew mi rek waaw war réew bi yëpp community radio fu mu nekk ñu dem fa ñu lifin jàngal leen tuuti waaw boobu is good in terms of the graduation mu ngi ko doon wax la moo tax mu jël daat moo ci yées defu leen ak tamit ndax hence start ngeen for the first time is it dafa nekk annual wala dafa nekk every 2 years wala naka la comme lu ma la ko waxee rek comme soo passé dañ laa jox sa kayit ok léegi yow pass nga jeexal nga sa advance diplôme léegi dañ laa jox sa kayit yow des yow sa kayit yi soo léegi yow cérémonie bi rek ngaa xaar waaw waaye mun ngaa use sa kayit yi nga liggéey waaw soo léegi nag ñi nga xam ne passuñ nag te pare wu ñoo
continuer wala ñu ngi am ay kalkal ni léegi ñu xaar ñeneen suñ paree ñu boole leen ñu graduate. ok waaw loolu tam mi sabab boo ko xoolee dafa mel ni yéen tam pour waxante de réalité mooy ki pare dem ki bëggut a dem warul laa tardel. non xam nga laaj naka laa ko waxee ñun luñ dee jël mooy 40 people. waaw comme xëy na waaw balaa waaw su fekkee ne xaaf bi dem na xaaf bi des. waaw pour nga organiser cérémonie pour ñeneen ñu dem rek loolu ngeen di bañ. waaw comme xam nga comme ni ma la ko waxee ñun suñ jëlee 20 people. waaw 20 people yooyu noonu dañ am pour def 2 and a half years. so léegi da ngaa gis ñeneen duñ jeexal ñeneen ñu jeexal. so li ñeneen ñu jeexal so léegi ne da ngaa cappa at the tail end of the course. comme a few people nga dee am. understand out of 20 people for a batch for example. waaw so léegi da ngaa cappa am na ñu nekk di ñëw comme ay months moo dee nekk seen différence. so moo tax da ngaa léegi xam nga doo mën a graduate at least 10 people comme cérémonie la nii léegi maam bul wari yow léegi lu ñoo def mooy bi li nga xam nga tey man ak yow bokkuñ classe ñoo bokk school ñi ànd a wàcc ëllëg mun naa ne kii moom maag moom ñoo graduate ndoor waaye in between dinañ xamante nag fekk jël nga sa document si yow waaw cérémonie rek nga lii cérémonie yàlla rek waaw cérémonie rek la moom da ngaa jot sa kayit yi waaw pour apprécier sa lifin bi nii waaw loolu right now nii ndax li ngeen dooree la métit yi am la amaguleen nombre bi ngeen soxla ak constraints yi nga wax mu ngi am ci biir yëpp tey ñi nga xam ne dañu war a bàyyi seen lépp concentré ci jànga bi ba jeexal dem defi li ñuy def amaguleen loolu ñi fa nekk yëpp ñu ci bëri xëy na dañuy am ci lu ñuy jàpp duñu am time bi 100% pour mun a concentrer si njàngam yi loolu dafa mel ni man ci sama déggin am na loo leen manqué te amagu leen ko pour ngeen am li ngeen bëgg ba mu mel ni tey University of the Gambia every year graduation dafa am. University of the Gambia. waaw exemple laa la ma ne nga ne tey mu leer la ne tey University of the Gambia every year buñ ne nombre bi ñoo war a graduate masan ñooñu ñooy graduate léegi am nga lan laa bëgg yaay tardel sa bopp waaw dama bëgg a boy nga reserve question boobu pour MD sant dana ñëw pour ñu teg ko fii Mr. Ba you want to comment on that comme li mu doon wax non comme lu ma laa waxal ñoo bëgg ñu focus ci graduation bi rek comme soo passé ni jël nga sa kay graduation bi just cérémonie bi rek mooy foofu laay waxee du taxaw duñ la dilee comme su fekkee am nga advance certificate la koo jox nga dem soo mënee apply nga dem nga teg ko fa su fekkee ne diplôme la wala whatever waaye léegi pour nga graduate foog nga xaar benn nombre bi xëy na am fu mu toll su fekkee ne yow ñi nga door a ndoor am na ñi nga xamante yow pare nga ñooñu pare wuñ am ñeneen ñu ñëw ñu jëlaale ñooñu su fekkee ne ñoom ñëpp pare ñu xam ne léegi moom lii mun nañ koo boole foog naa ne ëllëg ñuy graduate sax ñoom yëpp bokkuñ benn level waaw xoolal ñun si at bi sax graduate nañ ñaari classe mooy ñun jàngal on ethical journalism graduate nañ gaay ñun jàngal on film and photography jàngal nañ gaay because ñoom yëpp ñu ngi pare classe bi yëpp ñu ngi pare waaw ethical journalism 22 students waaw bu gaay ñoom yëpp ñu ngi available bu gaay pare di following week ñu organise graduation ñu graduate leen fii nii naka nii ñu graduate leen fii nii naana waaw because ñëpp ñu ngi are ñëpp ñu ngi pare waaw 20 bu njël ñoo yëpp ñu ngi available so bu jeexalee rek boobu ñooñu 1 year course la gaay def in film and photography waaw so bu gaay paree rek ñu graduate leen waaw ñii nii buñ paree tamit ñu graduate leen waaw bii moom moo nekk bu mag a mag bi dañ ko rey loolu waaw bii moom dafa ànd xam naa ne time bi jeex na waaye ndax tam am ngeen any plan bu nga xam ne support yooyu student pour dimbale ko ëllëg dégg nga mun ngaa jàngal sa taalibe nga bàyyi ko mu dem ndax am ngeen any plan boo xam ne support pour mu am liggéey ndax yéen a ngi try tam si international bi like Sénégal or anywhere Ghana yoo xam ne ni ubbi ngeen seen bunta pour seen graduate students yi try leen fa chance wala bokk waaw yooyu noonu waaw ñun suñ boppa dañ dee jël suñ students yi pour ñu liggéeyal pour ñu liggéey xam nga Gambie media bi amul doole waaw non comme si ñun su majaak foofu suñ bopp dañ dee jël yeneen students yi ñu liggéey ñu ñëw liggéey leen waaw ñu liggéey foofu suñ jeexale dañ dee jël gaa liggéey most of the trainers foofu noonu majaak da ngeen dee fay gay waaw dañ leen dee employ waaw te in fact suñ la joxee extra work dañ la dee fay tamit ndax da ngeen dee trial international chance international mooy comme su nekkee for capacity building project am na pour scholarship online wala offline ñu recommend la man suma boppa benefit naa si loolu attend naa si ñaari nii online training waaw soo léegi ba pare tamit dañ dee dimbale ñeneen ñi pour fay wàllum fay dañoo lobbil gars yi pour ñu mun a fay ok ndax am nga MOU between Majak ak Sénégal ou Ghana something like that seen ñuy school yi fa nekk am ngeen MOU lii Nigerian lii fàtte naa nu mu da benn investigative journalism house from Nigeria boobu lañ amagum MOU
mooy last time moo ne nga si benn nataal bi fii nii mooy jigéen bi fu waaw gis naa moom MD bi waaw boobu MOU la waaw benn investigative li organisation la waaw so yéen ko ut wala ñoom ñoo leen ut non gars ñoo ñëw ñu paar naa ñoom di all those things are no gars moo tax ma ne ñu reserve waaw bu leen Mr. Bah moom dafa ñëw pour graduation thank you waaye boobu moo so on a final note you know once again ñu congratulate leen is a good thing and comme ni ma ko waxee it's a pride Majak ñu ngi contribute immensely in Gambian media ñu ngeen di tàggat ñu ngi wane seen boppa ci media bi I think that's very welcoming su ma juumutee ñoom ndey seen page bi daf si bokk waaw ok ñoom ndey ñoom Ami Ndaw ñoom Kasim suñ gaay moom ok moom pareegul waaye anyway ñoom Hadi Seka something like that catégorie boobu waaw non Ami Ndaw Ami Ndaw ñoom pare ok all right that's good anyway ñoom suñu gaay lañ ñooñu suma jarbaat leen nag ñoom ñëpp suma ay jarbaat ñoom ñooy mag yi foofu léegi waaw kon mooy loolu sa jarbaat yi moon ñaa waaw suma jarbaat yi ñoom ñoo fa nekk acca Mr. Bah what will be your final message to the graduates journey bi at Majak is coming to an end but journey bi in the media and their career will continue so they would be out there as Majak ambassadors so lan ngeen di xaar ci ñoom ban kind of a message ngay wax maybe even to the parents who have stand by them support leen ba tey ñu mun a jaar seen school bi ngeen tàggat leen ñu ni war a génn fale serve not only themselves but réew mi and the world as stage as a whole but then that ambassador Majak represent for them rek di tag Majak mu ngi ci yow so loolu pour di preserve loolu that image dafa am solo surtout ci jamono toll so what be the word of advice from you and on behalf of the management of Majak and everybody by the way on a final note rek pour ëllëg like you said on a final note I believe that they have acquired the right training as a professional not only as a journalist yes because where you acquire skills you know the law and then you know how to approach people they are well trained I believe they would not be disappointing us they'll be good ambassadors I'm quite optimistic that they would raise the flag higher inshallah yes and I congratulate them and then their parents thanks to the parents and all the sponsors the supporters yes they have at least achieved a milestone yes thank you and then thank you and your team for inviting us and I look forward to seeing you I was tomorrow. going to say we haven't received our invitation but I know GMA I'm not talking about Africa I know Africa will be there but I'm talking about my GMA team so we'll be there sang nakala dum fa dewe boss but anyway thank you very much Mr. Bah for coming and we appreciate your time and we wish you good luck Ihwali and all the graduates and Majakas as a whole so sang also as the MD well done congratulations Duay wow mom yaga na tàggat journalist from du tey ñu bari tey ci media bi am na lu mu def ci ñun yëpp he is an inspiration anyway and a role model to many in the Gambian media and other professional areas like Mr. Bah have said so thank you very much once again Mr. Bah for coming and with that we'll move on now to our next story and we would do a health related media somehow thing because the outgoing Director of Health Promotion and Education at the Ministry of Health has awarded several media houses, including iAfrica TV, for their contributions and role played in the national response on risk communication and community engagement in the fight against the COVID-19 pandemic in the Gambia, a sign of appreciation from a fellow communicator who has collaborated with the press for years and has now taken up a new job with the Africa Center for Disease Control. Mahfuji Sise has the details of that in this report. Promotion and education at the Ministry of Health for years and during all this time made effective use of the press in disseminating much needed information to the public on crucial health matters. Now he leaves for a new job with the African Center for Disease Control where he will oversee the West African region. In a farewell statement on Wednesday, Mamadou Njai called on journalists to maintain cooperation with the ministry for a better flow of information to the masses. He gave assurance of his continuous support to the media in the Gambia whilst expressing hope that the long-standing relationship between journalists and the ministry will remain strong at all times. So I assure you that the journalists I know and I work with are the same journalists I'm going to work with whether I'm in the Gambia or not. There is a sort. I'm going to give you that support. Wherever the opportunities are, you'll be supported.
I know some of you have benefited trainings because sometimes we are consulted. They want to organize training for media houses and so on. And 2 people returned recently from Benin. And the idea there is to have a regional body for media for journalists under the Africa CDC, which is also different from the structure under WAHO. But we're going to see how best we put all these structures together so that we can have one unique body for West Africa region. Mas Diouf, the program officer at the Ministry's Health Promotion Directorate, lauded the outgoing director for creating a friendly working environment for his team. He also commended the media for their continuous support and cooperation with the ministry. Modou Njie, because I can't call him director anymore, he's done with us, but he'll be with us in spirit. Modou Njie has been a person, a figure with charisma that have really coached us, mentored us, inculcated professional habits in us, such that today he is leaving us. He is leaving the professionalism behind. He is leaving the brains that should pick up the job of this directorate to ensure that you, the people of various media, work with us and continue working with us to ensure that whenever issues or emergencies happen, you sit with us to ensure that informations are shared as you used to. Pradipta Ajha, a consultant for the UNICEF, emphasized the need for a better working relationship with the media whilst acknowledging the efforts played by the outgoing director. So easy and so fulfilled in our coordination together that I expect whoever person comes over for this position, because he has already Modou has already set a benchmark. So we expect that the same cooperation from all of you, whoever comes and takes over this position, we will all get the same support for this country, for the children and women of this country, to make these things going and to make this country most healthy and happy. Some journalists who had a cordial working relationship with the outgoing director were given an opportunity to make a statement. 13 media houses received certificates in recognition of their outstanding and extensive coverage of the activities of the ministry, particularly at the time of the national response on risk communication and community engagement. Mafuji Sise, iAfrica News. All right, thank you very much, Mafuji. Yes. This is a very important development for not only for Mr. Njie, but for Gambia as a country. Someone who has served in our ministry for many years as Director of Health Promotion. Mr. Njie, Modou Njie, now eventually has taken up a new role or a new responsibility at the Africa CDC. I think that is quite very, very fundamental. But the most important thing that he did was, after working all these years with the media, especially during the time of the COVID-19 pandemic. And while he is now moving on to another responsibility or new role, he decided to call up the media and, so appreciation of the media's continuous work or, his relationship with the media. I think that is quite very, very important. And he himself as a communication officer, that's quite very fundamental. So we wish him good luck, but also appreciates the way and how, he have parted ways with the media. I think that's very, very important. Recognizing the media's effort, which is sometimes very lacking in this country. Sometimes I have to say, not everyone seemingly appreciate the media somehow, but we all know media, the important role that we do. It's very, very, it's how would I say? It's unprecedented somehow, if I can rightly say that. Yes, su ko defee Mon Njie ñëpp xamee ko taxawaayam ci media bi mu nekk Director of Health Promotion ci at yu yàgg ci ministry bi surtout ci jamono mbas mi ñu bari si lañ ko gën a bàyyi xel ci taxawaayam surtout diggante moom ak taskat xibaar yi te nag yàlla def ba mu am beneen appointment wala beneen liggéey foofu ci Africa CDC mooy Africa Center for Disease Control nekk mbootaay bu am solo tamit ci Africa di saytu wàllu wér-gu-yaram ak càmbar yu bari ci wàllu wér-gu-yaram ci Africa
tey ñu seet taxawaayam bañ cee ñu jël ko ci place bi waaye moom diggante ak taskati xibaar yi mu rafetlu ko ba tey balaa moo dem au media bi jox leen sargal leen dala leen njukkal ci nu mu taxawee surtout ci xeexu mbas mi ak moom time bu mu fi nekkee te nee na dana continuer di liggéey ak media bi gannaaw bu mu leen gërëmee waaye tamit recognize li nga xamante ne mooy taxawaay bi te ci media house yooyu Africa bokka ci ñi nga xamante ne leen certificate lan mooy sa jàngat ci initiative bi nga xamante ne Mr Jaye def na ko balaa moo dem. lu am solo la Amadou. dafa bëri njëriñ. because first benn bi mooy dinañ si gis réew mi because dama dee dañ doon Gambie dañ man dama am mébét this international appointments balaa si kowee si àddina si. fay gis doomi Gambien. so loolu. man dafa am lu ma dee def. waaw frère la. waaw loolu it's very waaw gis nga bi ma gisee ECOWAS Mr Touré nekk fa. I was very 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 happy. loolu so ak yeneen loolu leen nekk di xaar. because ay nit ñoo fi nekk tu ñu jàng ñu ngi fi ñu xam ñu ngi fi loolu dafay tax su yokkee rek dina indi yenn jéego si réew mi pour réew mi mën a dem si kanam it's very important ñu ngi ko congrats di ko ndokkale di ko ñaanal waaye moom si boppam bu ñëwee si moom. dëgg la man sax lii moo tax ma xam ko but it's very close to the media and he's not a big man like pour comme may lii waaw wanewu ko because ñun yàgg na ne moom dem airport si garab si daan ñëw ak yooyu noonu but daf ñu doon over trial daf doon bàyyi xel trop si media bi xam naa ne ni mu ko defee ak ñun noonu la ko defee ak ñeneen and ak update bi time boobu ñu nag moom ñooy nekk Banjul sometime bi tey sometime moom ba guddi so yooyu noonu waaw bu léegi sax dana ne li ñu saa yi doy na léegi moom nañ ko fa teg waaw it's very nice waaye ak lépp lu munta am farlum bokk na tax na mu am ko waaye media bi tam tax na mu am ko waaye fàttewul loolu moo tax tey bu xëyee mu delloo njukkal gars yi loolu nekk na lu nga xam ne ni def na lu am solo la waaye dinañ ko si ndokkale réew mi di ko ñaan rek li yu mel ni di gën a bëri si réew mi parce que dina am solo bu baax parce que soo demee tukki dafa ànd ak lu nga xam ne ni amu si benn université expérience bu nekk si tukki nekku si university nekku si benn high school so dafa am solo dana tax lu bëri nga mun ko faa jëlee ñëw te dina dem ci biti mu gaara information ak experience waaw loolu mu ñëw indiwaat ko ci réew mi waaw mu tasaare ko te tamit ñu bëri mun nañ ci njëriñ ci lu moo jëlee ci biti donte ne bëgg nañ ñuy saaf suñu réew waaye boo saafee sa réew tamit nga am opportunité pour dem ci biti nga yokku te yokkute boobu mun naa am tamit yow da nga ci gis sa bopp waaye réew mi tamit ci boppam mun na cee gis boppam ci yeneen côté yi nga xamante ne mooy sa taxawaay doo am nga fii am na position yooyu nekk sax ku la laaj nomba nga commencé non doo joxee nomba bi wala si ñi nga teg si bunte bi ne la da ngaa ñëw seet si ni sax ñu ne ndax da nga amoo moom appointment wala sax pour joxe nomba problème la moo nekk si ko xam ne place mu nga amee yow place yi nit ñi la loolu mënu nekk man dama doon communiquer ak moom time boobu bu suñu waree dem fenn dañ lay wax ne call ko moom waaye sa miss call sax su ko gisee dina la call so yooyu noonu dafa baax si nit amuloo dara lu dul nit bu ko sooy ñëw si nit yi ngay jaar sooy dem si nit yi ngay jaar lan moo fi nekk loo war a big ban position nga war a xool ba big ba doo tal nit ñi loolu ku xam du mel noonu soo wàccee bi nag dafa baax trop nit ki di wàccee boobu all the time bu xool position bu ko position bu munta nekk dafaa jeex so dafaa jeex nga delluwaat si nit ñi soo kon dafaa baax bu nit ñi dee xool position ba tax nga bugg a éegal sa bopp xool nit ñi si suuf baaxul so ñu ngi ko ñaanal bu baax di ñaan place yi mel ni international appointment si di gën a bëri doomi Gambien si dafa gën a bëri dafa am solo bu baax waaw dina yokk réew mi bu baax very well waaw kontaan nañ tam si lu mu sargal waaw leneen lam def loolu tamit daanaka yombul ñu gis ko ci réew mi ku mel nii nga liggéey ak media bi nga war a dem ñu bëri xëy na dañ doon focus fu mu nekk ni seen dem bi waajtaay bi ak yu mel ni excitement bi ba tey moom fàttewul démb dafa mel ni te loolu message bi foor la te tamit delloo njukkal taskati xibaar yi media house yi si sacrifice bi bu ñoo def surtout ji bu mu méttee time mbas mi ñu bëri media bi lañ doon déglu lañ doon yaakaar pour xibaar yi ak yu mel noonu moo tax tey mu def lu mel ni te loolu dafa raar daanaka yombul ñu gis ko ci réew mi tamit dafa ne loolu moom comme ni ko olof yi di waxee moom fay na naar moom bokku si ñuy wax fayu naar bi xorom si def na lu am solo loo xam ne ni daal xam nga ku ko xelal wala bu fekkee moo ko xalaatit lu am solo la bu ko dellu waaye nag dafa àndoon ak gars yi wax naa la ne moom ak farlu liggéeyam bokk na si waaye am na pourcentage bu media bi def tey bañ am ba mu am recognize boobu noonu ba tey mu am disposition moo tax lu mu delluwaat delloo njukkal am na solo bu baax daf fi na li rafetlu nañ ko bu baax a baax because doon nañ liggéey ak moom fàttewu démb absolutely maam Mr Njie mu ngi take up new role at the Africa CDC
xam nga ko ba pare tamit yàgg naa liggéey ak media bi dégg nga li ci Modou Niang wax tey mu sargal media bi boole ci Africa ci taxawaay bi tey lan lañ ci war a mun a jàngat ak moom wish ko good luck ñaanal ko mu am ci ndam ndax bu amee ndamam mooy ndami Gambia te loolu dafay am solo waaye surtout nu mu tàggatooyee foog naa façon bu mu ko defee daanaka kon ni ma ko waxee lu raar la ci réew mi waaye foog naa defee na ko ci nu mu amee solo. jërëjëf Amadou ñu ñaanal ko rek yan bi muy dem yenu mu gën a woyof. amiin yan bi mu yenu woon. ñu bari de ci réew mi bu ñu amee international appointment dañuy nëbbatu. waaw loolu nag mooy lan lañ jëf ci réew mi. ba feneen fu ñuy dem duñu bëgg nit ñi xam ko loolu jàngat la lu nit ñi war a bàyyi xel. ñëw ci taxawaay bi nga xam ne moom la yore woon muy communication officer. a communication officer your biggest partners is the media. te moom dafa wane woon di relationship digganteem ak media bi pour mu access to the public media bi ñoo ko mën a jox that opportunity and daf ko doon utilize di communicate ak every media personnel xeebut benn journalist. loolu di ko ñang waxee ñun ñëpp mën nañ ko seede ci ne boo demee office am sax boo ko fëggee lu nekk ci office bi loo ko laaj daf la koy jox. ndox pen ak lu mun ta xew amul benn boundary bu mu mus a def digganteem ak media bi man de suma ko gis te dégguma tam benn media personnel bu taxaw di wax ne kool naa Mr Ndiaye waaye jëlut ma wala dem naa office am dama àgg moom mu wax ne mu ngi téye wala lii. waaw ci ministry health moom bokk na ci ñu gën a nekk media friendly ñu mel ni comme moom ak ñoom Gan director of health ñooñu moom waaw they are so media friendly ak ñeneen waaw ñoom Saliou ci waaw exactly léegi li ci am solo rek mooy ne ki koy wuutu waaw kooku am na sas dafa mel am na sas ak yen bu nga xam ne doon na Mr Ndiaye ci lim nekkee woon du place bi ñu la jox ak office bi waaye digganteem ak askan wi ndax du def lim doon def mooy tax nga matee ko def lu ko raw moom la ñuy séntu ci yow ndax moom def na lim waroon a def pare na kon kii koy wuutu kooku lañ séntu ne right now moo gën a am problème te problème bi nag Mr Ndiaye daf ko ubbil bunt bi ubbil ko bunt mooy moom delloo na njukkal tey media house yi mu bokkoon ak liggéey there is no media officer bu nekk ci biir réew mi sa responsibility as a media officer mu mun a efficient te amuloo relationship ak media bi because media bi rek ñoo mën a disseminate sa information media bi ñoo mën a tax access bi ñuy jot ci information yi nga joxe pour public bi ñuy am benefit of the doubt yow sa liggéey sa rôle ak sa responsibility te dafa dajee ak mbas nag képp ku dajee ak moom ci li nga yenu ci métier boo mënta nekk surtout malaa moom mu bokkoon ci front line workers yi at that moment lépp lu xew moo doon génn mu waxal ko nit ñi li jëye ji métti li fitna bi am lu munta xew Mr Ndiaye mu ngi ci kanam screen yi mu ngi ci kanam mic yi understand di wax ak public bi di wax ak media bi di joxe update ak information fu situation munta toll kon kooku bu jógee ci loolu bu amee beneen bunt bu ko ubbeekul ci taxawaay bu nga xam ne dama ne Mr Ndiaye tey la gën a am sas ak yenn pour liggéeyal réew mi ndax fi mu dem Gambia dafa soxla representative international réew mu tuuti la waaye lu bëri tey bu ñu amee ku ñuy taxaw comme ni ko ña nga waxee tey ECOWAS chairman bi Gambien la man a sànga ñi bàyyi xel ci doomi Gambien yu bëri ci biti fi ñuy liggéey buñ fa nekkee as Gambians dafa am sac bu muy yóbbu ci réew mi maa si ñoom ami bom suda boo xoolee kooku fi mu nekkoon ICC loolu sac la woon ci réew mi tey mu dem ba place bu nga xam ne foofu la ñuy saytoo feebar yi xew ci àdduna yëpp Gambia bu ñu amee ku ñu fa toogal lépp lu munta xew bu fekkee sax comme Covid bi ni mu doon ñëwee la Gambia di ci am xel tey ni mu mel ak ministry bi ni mu mel ak media bi mun naa joxe information rapidly pour Gambia ñi jël opportunity pour fagaru pour mucc ci yu mel noonu. li gars yi di wax ne gën a jege gën a yey. te nag boobu tamit da gars yi foog ñu sóoraale Gambia. parce que dina am Gambien bu fa nekk parce que Gambia am nañ fa représentative ñu ngi ko fi doon wax keroog man ak yow. tey WHO seen ki nga xam ne mooy boss bi. directeur général dafa amoon concern ci réewam la fa nekk di xew. Sénégal lan moo leen jox advantage of tey lu bëri ci biir àdduna bi surtout mala West Africa bokk nañ ci ñi ëpp jumtuwaay ak taxawaay ci wàllu wér-gu-yaram because ñu ngi am representative WHO. léegi nag ñun tam Gambia as a country bu ñu amee tey ku mel ni Mr Ndiaye ni mu meloon ci Ministry of Health kenn naataamlewu
taxawaayam ci ministre of health surtout ma laa ci kàddum xam nga bu fekkoon ku nga xam ne ku kenn xamut la bu fa demee mun na faa nekk nit ñi duñ gis impagam waaye ku nit ñi yëpp xamoon di la dégg di la déglu every time di communiquer ak yow nga dem war a bokk ci ñi nga xam ne ñooy saytu mboolem jàngoro buy ñëw biir Afrique mboolem garab yu africain si war a jëfandikoo luñ ñàkkati nag jàpp naa ne moom am na ci yey luñ amati war nañ ko cee sant ndax war naa taxawu Gambie jërëjëf maam ci jàngat bi am na solo su ko defee ñu ngi ko wis beneen yoon good luck mu dem represent Gambia very well at the Africa CDC Mr. Njie have done so well and ñëpp appreciate nañ taxawaayam surtout ci media bi ak nu mu tàggatooyee surtout foog naa ne sample bu am solo la wone te ñeneen war nañ cee mun a roy waaye surtout ku ko replace comme maam ni nga ko waxe his successor have a great thing at hand but equally I know moom tamit dina ci taxaw gën a yaatal loolu dafa am solo su ko defee gannaaw loolu ñu jeexale ak yëfi dund bi xam nga waxtaan dund right now farata la ci réew mi fu yëfi toll tey protest dafa waroon am ci réew mi yàlla def kilifay taxaw ci ba ñu dakkal ko liñ doo gën a protest mooy wala liñ bëggoon a ñaxtu mooy yëfi dund bu seer bi ak yëfi corruption gannaaw loolu nag loolu lañ bëgg a jeexale démb bëggoon nañoo bokk ak yéen waxtaan bi waaye antuwul tey nag bëggoon nañ ñu déggee ci yéen ci biti naka ngeen gisee loolu waaye surtout ci taxawaay nguuri Gambia jaarale ko ci Gambia Processing and Marketing Company whatever su fekkee ne pronounce naa ko right bi formerly of GCC waaw exactly and processing food processing company or corporation whatever formerly of GGC xam nga tour bi dafa xala gudda te ñun miinaguñ affaire yi but penaa suñ ko gisee buñ ko bindee ak yu mel noonu so it's very very fundamental Mr. Njie was on Africa just Wednesday night mu explain the process demba ñu ngi ci doon dellusiwaat challenges yi ba tey ñu import diwlin ci conteneur yu bari ba tey gis ni njëgi diwlin wàññeeku ba démb rek fi ma dee campé ci suma benn xarit la borom boutique la mu ngi maa wax ne mu ne waaw diwlin bi wàññeeku na waaye even though am na ñi nga xamante ne ñu ngi jaayee bidon bi ba léegi 1008 la ñoo wax you know so 1000 te yaa ngi wax ne I think 1006 something right léegi waaw 695 so let's say about 1700 waaw 1700 parce que feeñ na boo ko jëndee la pass bi exactly 7 waaw so am na ñi nga xamante ne ñu ngi ko def 1008 bon li ci gën a am solo lu nekkoon 2000 bi 2001 lañ ko doon jaayee léegi loolu bu ñu ko wàññee ba 1000 non waaw wax ma even combo fii waaw parce que waaye combo fii 2000 ak wala 2100 bu amul loo doo am 20 litres waaw léegi nag ñu gis gaa dugal ci seen loxo ci marché bi démbam ñu ngi ki doon jàngat naka ngeen gisee taxawaay bi ak lan lañ ci war a mën a xaar surtout ci yëf yi maalo bi ñu bari léegi loolu la ñuy xaar ak sukur bi ak farine yooyu yëpp ay mbir yi nga xamante ne foog ak meew ak meew bi mbur moo ña ngi saa meew ñoom mooy loolu waaye bu amee mburu farine bi am nga faale ne ak jaañañ waaw soo amee mburu seen bagage yi daal waaw soo loolu farine bi bu toll woon fii mburu war naa dellu dalasi waaw exact loolu yëpp si njëg li waaw su fekkee ne wàññi nañ ko waaw su fekkee wàññi nañ ko waaw loolu la mburu war naa dellu loolu moo tax ñu cee wax wala 7 dalasi sax waaw te léegi maalo bi luy dem ba ñu ngi ko doon wax Mr. Njie li mu feeñal si seen waxtaan bi jafe-jafe yu mu am ci li fi waaye dund bi fu mu toll ñoom dem nañ dugal nañ seen loxo gis nañ ndakk dem ndekete dañ yàgga xam nga naka laa ko waxee North Gambian si ci affaire dund bi dañ yàgga not booy nguur gi di seetaan waaye ba tey yàlla def na dafa mel ni am na luñ def ba tey ñu gis dugal seen loxo dem ba ñu ngi ko doon waxtaanee soo gisee ma indiwaat ko dama gis ne farata la pour ñu continuer di ko waxtaanee balaa ñang di ñëw sax gis nga balaa ñang di ñëw maa la koy wax nga amoon directeur non du sa directeur dama lay wax comme concerné Gambian si waaw ñi nekk ubbi lañu line si 2323213 gis nga dem ba wax bi ñu doon wax noonu si yëfi IMF onasan nga ak World Bank Mr. Abdoulaye Dieng mu ngi USA after Good Morning Africa suñ paree dinaa leen play audio mu ngi koy wax mu ne problème bi ñuy am yëpp IMF ak World Bank ñoo ñu indil ndóol bi ñuy nekkee because dafa am lu ñu bëgg a gëmloo te loolu du dëgg onasan mooy liberal market yi ñoo wax ak yu jëm ci yooyu te ñoom dañuy taxaw ne dañuy xeexal ndóol fekk ñoom ñoo ñuy yokka ndóol te léegi nag suñ nguur yi kese ñoo mën a dakkal loolu foofu rek laa bëggoon a wax te li tax loolu lu ko dëggal mu am nga World Bank am nañ fi projet yi nga xam ne ñu ne di dooleel Minister of Education Minister of Health Minister of Agriculture ba pare ndekete loolu am na leneen lu si nekk IMF ñooy def recognize sa économique muuf na nangam xam nga fii leen waaw yooyu noonu yow économique bu nga xam ne mu nga muuf nit ñi boo dangaa dem jaayee ba 12 nga door a lekk ana économique fu mu dem so yooyu la ñu war a tegal nguur yi buñ déglu yooyu te nguur ñoom loolu leen doon damoo
am nañ fi xam nga am nañ fi kii nu mu tuddati waaye man ñam baal ma ñu jël suñu force économie AFM bu nekkoon nañ bu dëgg de waaw baal ñu gëwuma loolu maam ok ñu jël suñu force kola bi mu ngi ci line bi hello asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Mr Touré ñu ngi lay nuyu bu baax Amadou di nuyu Mohamed Niang suñu militaire bi jërëjëf di nuyu maam ji bi waaw di rafetlu programme bi bu baax jërëjëf di wax maam ji bi man doon seetaan suñu réew bi bu passé ni very well ndax seen programme bi yëpp daanaka yëpp laa dee seetaan même su ma ko seetaan du daay rek su ma liggéey ba wàcc dama koy seetaan dara du ma raw macha allah jërëjëf ci loolu moo tax ma rafetlu seen programme bu baax thank you comme li ñu doon waxtaanee mooy suñu réew bi waaw ne dañuy order diwlin maa ngi ko doon seetaan di ko jaayee 1650 wala 1700 waaw loolu baax na trop te dégg naa tamit kuñ ko invité mu ngi wax ne bu mu buggee jënd bagage waaw ñu nekk fii businessman yu mag yi dañ ko doon poñe foofu wallahi pour bu mën a jënd indi réew lii la soxla maa ngi invite maa ngi wax ñaax ñëpp ñi nga xamante ni den am doole mën a business neen dugg si business bi loolu dafa baax ndax ñun société suñu secteur yëpp ñu dëkk bitim réew jéego ko bi jeneen réew du ma tudd dëkkay waa ñu ñëpp xam ne Gambia fii neen dëkka ñoom ñoo amee suñu maquette bi man business laa doon def balaa maa tukki because business bi tamit loolu moo fa nekk dëgg la da ngay gis ñi lay gor si suuf ifin sa place sax nga dox place bi dox ñuy jël nga xëy ñëw fekk bu ñu def ay garab waaye dem na ñëw na mooy luñ jël dafa rafet maalo ba bu set maalo nañu lekk neen fexe maalo bi ñu ooda ko mu ngi doon wax dégg nga ko préparé neen bëgg ne loolu waaye maalo diwlin ak sukkur bi ne ñu dimbale ñu ooda ko te su ñëwee ñu teg ko si loxo yu wóor yoo xam ne duñ ko ñublang comme ni ñu defoon ci fatalaay yu ñëwoon ci agriculture absolutely nañ ñu dimbale doomu réew mi sonn neen ñu mën a dajale man di wax ne bët bu every month lu mën naa am dépassé 1 month bu tegu loolu bëri wut si réew mi te di wax ne maa ngi ko doon dégg mën na wax affaire yi agriculture waaw lu mu wax rafet na lool ndax because lu mu wax tamit foofu suñu réew mi àggagul fa mooy waxtaan naa ak ñoo xamante ni dañuy mën a arrosé nekk si biir néeg bi ak sa fuun ak yooyu yëpp rafet na baax na waaye Gambie si network bi baaxut courant bi baaxut tey rek on and off si fajar gi man every day 5 laay jóg si guddi si njël di liggéey bot lu ma am pour advice si wàllu boobu neen dooleel ñu ci nekk ñu fexe ibbi banque yoo xam ne dañuy négocier ak ñoom ñu dimbale nit ñi si loon te ñu fexe tamit loon bi fay bi mu yomb nga xam ne da ngay dem soo liggéey da ngay dugal si banque bi doo ko di sax si kër bi loo sax la ñu abal la ko nga liggéey di fay nànk-nànk loolu suñ ko deful suñu réew mi du mën a dem ndax tey ku mel ni damay déglu kii naka la tuddati Mamadou Mohamed waaw ministre amoon doole pour mën a def agriculture da ciy dugg waaye yàgg naa koo dégg tey nag ko sama xel daj man xaral naa ko wax mooy kenn du mën a taxaw téye am 200,000 ci benn bis déedéet am nga yéene pour def dara da ngay commencé tuuti def nànk ba àgg fu nga jëm incha allah te ñi nga xamante ni réew mi tamit war ne nguur gi war ne taraay benn affaire mooy ñi nga xamante ni ñooy state compagnie yi bëri neen trop war neew xalaat after 200 years suñu réew mi laa ñuy am nii ndax loolu dañu féego neen leen fexe ñu waxtaan ak ñooñu ñu dugg si agriculture loolu suñ si jàppale leen doole leen ba maquette bi ñun ñu téyel ko suñu bopp waaye maquette bi fekkee ne keneen moo ko téyee maquette bi du mën a baax ñun dañuy sonna baadoolo yi di dee kenn du mën a du la jox doomu Gambien bu ko dugg ci business bi ñu tëj yoon yi pour yow boo dugg ñëw yow pour sa am accès wax ñu mel nag yàgg na waaye dafa nekk loo xam ne xol laay waxee maanaam su ma réew moo ma jaral lii te initié maanaam jéego yuñ jël daf ma neex ba dugg suma xol tax sax ma dagg suma liggéey ci biir gànnaar laa nekkoon waaye ma génn ngir woote ngir joxe lu nga xamante ni luñ jël nii dama si kontaan waaye neen si gën a yokk
mu gën a dem ci kanam ndax suñu réew mën a dem ci kanam. jërëjëf jërëjëf kontaan naa bu baax seen programme bi. jërëjëf thank you very much jërëjëf Mr Touré kaddu yi amati na solo. moom bokk na ci soppe yi ak ñuy bàyyi xel programme bi bu baax a baax ak yeneen programme comme ni mu ko waxee ci kër gi ñu ngi koo jaajëfal wax na nag lu am solo. te sax xëy na importation bu ñoo wax ni dem indi maalo bi indi sukkur bi indi diwlin bi daanaka li ma ko waxee farata la parce que jafe-jafe yi askan bi dund waaye indi long run wala long term plan bi mooy mbay mi. foog ñu farlu bi ñu farlu ci loolu waaye soppi doxalin comme ni nga ko waxee banque si bu système mbay bu fi nekk loolu moom doxalul yëfi loolu mënu ñoo dundal foog ñu jéem a dooleel baykat yi dugal ci alal bu takku ba tey ñu mën a am njëriñ bi mën a dundal suñu bopp dara su bi di long term objective. waaw and that is what Mr Njie even himself said. wax na ne long term plan bi mooy mu dem ba processing mun a am ci biir réew mi. maalo mi ñuy bay ñu dundee ko. gerte bi ñuy bay ñi def ko fi mu nekk gerte ñi dundee ko. wana sàng am na sax lu mu wax mu ne daanaka mboq mi mun nañ koo soppi fëriñ. wana sànga dugub bi loolu yëpp tey. et puis ñebbe bi bu ma juumu de ñebbe bi yooyu yëpp mun nañ koo soppi fëriñ te loolu bay ko mooy tax ñi mun koo amal suñ bopp. ñu am di quantité buy tax ñi mun a am lu mun a sustain. pour déggal loolu rek nga réew yu bari man su may seet international stories yi da ngay gis ne that's the focus. naar yi surtout ba nga bàyyi ñu dem Kawru ñu jël Mr Ba mu ngi ci line bi hello asalaamaaleykum hello yes welcome ñu ngi lay nuyu ba di la dalal ci programme bi allo na ngeen def jaama rek alhamdulilah naka nga def allo alhamdulilah masha Allah nga ko dans rek jërëjëf ko bu mu déglu télé bi alhamdulilah Amadou na liggéey jaama rek alhamdulilah Mr Ba da ngay déglu si téléphone bi rek nga wàññi télé bi bu baax a baax waaw baax na man la Mouhamed Ba boo de Kawur Kër Kota jërëjëf waaw yow rek la ñoo déglu ok dafa mel ni dem na Mr Ba mu ngi ñu doon koole foofu ci Kawru ñu ngi ko nuyu bu baax di ko waaw daane maayo tegi kay exactly foofu moom sa boor la waaw exactly waaw li may wax mooy Amadou pour delluwaat to the topic itself mooy foog ñu accept the realities te realities mooy yàgg nañ ko fee waxtaanee gis nga dëkk bi Gambian si ñoo mën a change scénario bi te niñ ko mën a change mooy foog government of the Gambia dañ war a jël responsibility understand responsibility bi ñuy wax mooy gis nga foog ñi nangu ne tubaab yi ñoo ñuy jox ñoo ñuy lebal ñoo ñuy may sikkiñ lañ gestu la ñuy doon ci seen ginnaaw te joxe yooyu jeextal bi te joxe yooyu maam lu gën a bari dafa mel ni ci gannaaw la ñoo gën a delloo non loolu nit def la mu ne daf lay dimbale ba moom ci lim lay jox néocolonisme la ñuy delloo am sa yow fi gis nga dem na ñëw na yëpp néocolonisme gis nga néocolonisme mooy dellooñ ci mbuumi njaam mooy seen tànk yëpp on sàng IMF dañuy taxaw ne la ne lii moo war a xew pour sa nit ñi ñu am seen àq ak yelleef World Bank nekk seen gannaaw European nekk Union nekk seen gannaaw ñi ñëw ne dañuy jël pour tegal la dara ci table bi xam nga IMF bu ñu ñëwee taxaw ñu ne ok économie Gambia yokku na waaw ci ay whatever xayma si binda rek ñoom ci loolu laa lay wax 4.5 wala 3 point lii loolu dafa neex ci nguur gi loolu dafa nu suñ nguur yi ñoom Afrique du Gambia rek ñoom dañ ko dee déggee loolu lañ koo waaw loolu du dee am kon in réalité yow boo gisee ni ñu dundee no xam nga ñoom pour wax loolu mooy li tax ñoom ñi lay wax loolu ci fi ñuy sukkandiku mooy xam nga ne loolu amul non xam nga ñang fi ñuy sukkandiku mooy néocolonisme bi ñuy indil ona sanga di dem di jël data ci World Bank ak European Union liñ fiy dugal daan ko fi doon dugal ñoom ci yooyu la ñuy xayma. non ak compagnie yu mag yi nekk ci réew. waaw dañ dee xayma yow ñooñu. opération Mr Courant mu ngi ko fi doon wax. yaa ngi fàttale ko waaw mu ngi ko fi doon wax. tey comme Mr Courant lim la wax Mr Ndiaye wax na la ko fi ne la daf ko jaaxal ne businessman yu mag yi nekk ci réew mi yëpp di dem di order maalo di order diwlin di order fëriñ on sand tey ñooñu every day seen koom-koom mu ngi yokku. te ci askan wi lay jóge waaye banque yi ñoo liggéey ñoo ñu leen jox loon li ñuy jàpp rek mooy mot ñang commencé woon na fukka tey mu ngi indi téeméer on sand léegi dañuy jàpp ne mot ñang réew mi muy yóbbu yokkute mu ngi fay am foofu la ñuy defee seen statistiques xayma yu ñuy def. fekk ñooñu ñoo rey exactly fekk businessman boobu mu ngi lay rey because IMF dañuy gëm ne comme kooku mu ngi yokku dañ ko war a bàyyi ci nafsu bakkenam lam jëndi bu ñëwee dafay xool lim ci dugal yëpp mu jaayee ko nu ko neexee ñi impose ñi ne liberal market moo war. parce que boo xoolee tey
protest bu waroon a am tey ñu foomu ko lan moo ko waraloon mooy affaire dundu bi ak corruption bu ñu wax ak yeneen yi nga xamante ñu ngi koo demand but fundamentally wala most fundamentally ñoom li ñu doon demand mooy affaire dundu bi parce que dañ ne nguur gi foog ñu seetaat yëf yi waruñ koo mën a ignore nii rek di seet di wax ne ok système bi duñ ne ku nekk mun ngaa jaay amuñ price control because boo ko defee jaaykat yi mun nañoo téye seen loxo te li ñuy wax ne mooy ñu ne ok for exemple soo demee bugg a indi price control ñii ñu téye seen loxo bagage yi dana manqué ci marché bi te boobu moo gën a métti lu mu seer mu am moo gën mu yombate amul. IMF loolu lañ ñu gëmloo. waaw loolu moom mooy. non it's not about even. Amara nga tam benn affaire mu ngi si. waaw yooyu njëkkee neen si mbiri dund bi boobu dafa important. waaw waaye gi nga fii. xam nga nit ñi duñ fanaan si biti. gis nga bagage yi ñoo tabaxee nii. yooyu itam gis nga business bi yëpp leen war a laal spécial yi dem jël pegsi bii gis nga feeñ naar yi fa nekk lu leen neex leen day business si root si nii ak building material si yooyu yëpp li ñu war a lijjanti la de moo seer la luwaas yi yooyu bien moo seer la luwaas yi because dafa gis nga am nga sax gis nga lu fi gën a ceeñ am nga lu gën a wàcce affaire yi nii sax ay incook yii nii ñëw am doole ñoo tax a wàcce affaire yi tuuti sax waaye ñii den soxor business bu soxor leen amee dañ la dee matt di la fuuf ba pare dañ la koy yokku soxoree doomi Gambie yéen si fa nekka ñuy éli man dama fa dem waaye li ma fa gis nguur daf si war a dugal loxoom building matériel dafa seer SPA parts diw moto dafa seer da ngaa dem jëndi carton nga laajteel gars yi ay ñoom xam su ma tuddee tur bi sax da ngaa dem ñu ne la maam yokk nañ si 400 si carton bi ay Rex oil fil ay nangam ak nangam dafa seer nuñ ko dee diviné so am Gambien si nañ si dugal seen loxo comme kii Moustapha Mbaye bu ñu amoon 5 yi mel ni ñooñu dëkk bi dina am because su ñëwee right now naari ñooy dem ramasser ay bagages am dem di ko jaay. ñoo ko ramasser so those people suñ amoon ñu mel ni ñooñu juróom rek si réew mi rek ay yeneen bagages yooyu noonu dina wàññeeku te mun naa woon ne li si laxasul mooy lu laxasu woon si diw gi naka la ni mun a ñëwee wàññi si élection nga wàññi te da ngaa yokk yow kuwanti li nga indi jeexagut nga yokk si kaw loolu. loolu mooy problème loolu tamit imagine loolu. da ngay gis nit ñëw ransale maaro fii ba si kaw. nga ñëw jënd tey téeméer rek juróom fukk yokk ay 5 leen doon waaye juróom fukk téeméer ñaar right now ñu ngi ko fi doon démb maa leen ko doon Sénégal right now problème boobu lañ nekk di am xam nga Macky Sall jël na ay mesures am dagg yëpp ne fii la war a yem léegi xoolal gis nga businessman yi ba tey de comme li ma lay wax ci businessman yi niñ mel ñëpp dañ téye seen price bi fi mu nekkoon ñu ne because of quantity bi ñu indi woon noonu lañ ko mën a jaayee ndax noonu lañ ko jotee te bu fekkee yokk la duñ nangu loolu laa la wax waaw comme wàññi la loolu lañ wax waaye gis nga bu fekkoon yokk la keroog biñ ko waxee keroog la ñuy yokk keroog lañ ko yokk te loolu dëkk bi da ngaa dem jëndi wàññi la léegi ñoom ñëpp bañ nañ ne non wàññi bi mënut a nekk léegi because seen stocks yi indi woon nañ ko teg nañ ko ci table buur indi na détail bu mu wax léegi loolu foog mu jël leen ay weer wana sax ñaari weer ba ñett pour ñoom ñu mën a pare ci liñ amee woon leneen lu ñuy dem jëli dañ koy jëlee foofu taxes yi ñuy fay ñi jàpp xam naa ne sax am na lu jëflante nguur parce que waaye mun naa am nguur tam am lu mu leen tegal waaye xam naa ne wàññi boobu sax commencé mu ngay dox rek waaye fii laa ne maam buñ bàyyi gars yi si lu leen neex parce que businessman yi ñi ne li fi bëri dëkkuñ fi kooku boo ko bàyyee si li ko ne intérêt am la moo seet du yërëm réew mi loolu amul fenn amul benn loi bu nga xam ne ni loi buy indi si askan jàmm ñu ne loi boobu noonu ñëw ci dund bi xam nga maalo moo nekk priority of Gambians yëpp seen dund compagnie bi ko fii indi on san nga duñ fi nekk di publishal benn company waaye nekkut e foreign nekkut e Gambian company yes it's a foreign company su kooku lu moo xalaat te moo fii gën a indi maalo pour lan mun Gambian si loolu waruñ koo nangu on san right now ni Mr Ndiaye yaa ngi ko doon dégg mu ngi ko bu gën a ñëw involve ñoom ci maalo bi waaye ñu ngi am problème because ñenn ñi ñu bëgg a jokkoog xam naa ne ñoom businessman yi fi nekk ñoo koñi léegi feneen lañ bëgg a jaar waaye ñooñu ñu ngi am ay problème yu nga xam ne ñoom ñu ngi talagum seen bopp on san nga léegi nag ñëwaat ci loolu yëpp mooy foog Gambia government because Essa wax na ko fi président Barrow wax na ko fi ne pare nañ pour dugal seen loxo ci business bi pour ubbil bunta nga pare yooyu noonu moo fi yàgg nekk di wax pare neen léegi so réew mi pare du loolu ñun luñ toll action kuy def léegi nii is what I'm saying léegi action xam nga door na benn mooy Gambia Groundnut Corporation ni ñu ko defee dama ne la social security nañ dem involve ci maalo mi on san Gambian private institution la dañ fi nekk pour nit ñi néew doole ñu taxaw leen on san jaaree ñooy collect revenue si ban compagnie moo war a gën a involve jaaree ci lii tey ñoom xam nañ businessman bu nekk li nga fiy dugal ñaata ngay fay taxe buñ demee indi maalo onasan ndax dinañ taxawaat ne nit ñi maalo bi li ngay fay nii na onasan
yeneen compagnie yu nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi nekkul direct li nguur la waaye nguur ñoom daf leen war a ñoom dañu war a taxaw. fu nekk nii sax balaa nga ok li nga wax noonu is fine mun ngaa indi social security ak GRA ba loolu yëpp kon ni ma ko wax nguur gi buñ ko jëlee approche boobu dina nuroo leneen. bon ñi ko commencé ba pare. ñu ko def nañ coordonner Mr Ndiaye gën koo dooleel dimbale ko ñi nga xamante ne sax ñu ngi ko bugg a koje ñu oo leen woon leen civilement. da leen a woon maam. parce que li affaire nit ñi la doo fii ñoo ko toog yow because of sa interest nit bugg a dem jënd fi ngay jëndee in name of the Gambian people yaa ngi nekk fii whatever tax boo mënta fay Gambian si ñu ñoo la ëpp doole because of that soo gisee tey nit ñi dem ba di xalaat di bugg a protest because of di ndóol bi dafa people were struggling. réew bu bugg a caaxaan réew bu caaxaanee dundi réewam xamul fu mu jëmale réewam problème bu rëy la koy indi. gis nga réew nguur gu nekk loo munta def fexeel ba sa dund réew moom nga téye ko sa loxo. Assembly wax na ko. fexeel sa dund réew nga téye ko sa loxo. Sierra Leone barki Dembo Njaay lañ ko dund. nit ñi dañ frustré génn gis nga lu fa xew. fitna bu rëy xale yi ndaw ñàkk seen bakken. so at the end of the day nguur gi dafa génn ne ñi am na nekk seen gannaaw nangam xam nga dañ bëggoon na jaxase réew mi balaa ñu fay àgg parce que Ghana tamit dañ ko def protest bu am nga li tax man ma so bi foo ñun tamit ñu àgg si level loolu teel a régler te li ci gën a li fes ci diwlin bi mooy ne buñ bëggee régler situation bi mun nañ ko régler kat leer la mun nañ ko de non dañ yàggaa seetaan rek ba dis comme Matar nu mu ko waxee mu ne dafa yéex saa mu ne is better late than never ma ne ko ne yes is better late am na léegi nga fekk nga dee de bot nañ ci gën a taxaw te nguur dañ leen war a dimbale this managing director keroog you can see comme ni ngeen ko waxee ci programme his humility ak li mu wax ne dafa bettu sax moom ni bu mu duggee ci affaire yi gisee gars yi nu ñoo doxale parce que moom ne donte ne maam ñoom ñu nekk ci kaw yow li ngay fayeeku ñu nekk suuf comme am na maa ngi ko doon waxtaanee ba dem benn place borom liggéeykat la mu ne mu ngi liggéey ci nguur waaye mu ngi def tamit small business mooy da ngay gis ñu nekk si koñ ñi léegoo ñi la xam war laa jàppale ci business yi ñëw jënd benn yoon ñaari yoon ñetti la yoon bu ñëw lebal li mooy gis lay foog ne li yëpp yaa ko moom fekk yow sa capital bi sa bariwul xam nga waaye mu ne loolu boo ko xoolee comme like dafa doon jox exemple rek mu ne comme like liggéeykat yi mu ne nit ku la ëpp xëy na liñ lay fay moo la gën a ëpp responsibility waaw mu ne am na ki nga xamante ne seen staff la woon balaa ñu koy promote ñu ko doon fay def si doon gis boppam bu baax ba buñ ko promoté yenn alawaan si yarandee ñu doog ko mu ne xëy affaire yi boo jaxasoo parce que dafa gën a yéeg gën a am responsibility te li ñu ko doon jox ak fi mu nekkoon dafa gis ne gab bi gis defe mu ne su ma xamoon sax man promote bi gars yi bàyyi ko ba si kanam soo loolu moom moo ci nekk ñu nekk ci kaw ñoom tam ñoo gën a fiil lifin bi da ngay foog ne ñu ngi fay fi directeur wala ma loolu la waaye ñoom duñ ko mën a wax comme xëy na ñu nekk ci ndaw wala ñun nuñ ko waxee bon suñu gis seen opportunité pour régler ko buñ ci taxawee dafa war dañ leen war a dooleel ci loolu fu ne laa moom Amadou li nga wax yëpp dëgg la ak waaye léegi li si des mooy ne waaw na si nguur gi xar tànki tubéyam that's all amut IMF amut dara gis nga lépp lu nga xam ne dafa indil jàmm sa askan nguur googu daf ko war a def tey nag ku xiif dafaa yëngatu de ku sonn di nga yëngatu de loolu moo waroon a am tey moo waroon a am tey waaye sant yàlla ay kilifa ne réew mi réewum jàmm la wax naa ne nag amul fekkoon ne sax bu ñu ko defoon jàmm du am sax nañ ko bàyyi ñu ut plan ñu teg si table bi ba jàmm mu am waaye buñ indi si réew mi dara lu nga xam ne nekkul jàmm yépp loolu leen bëgga waaye nag nguur gi nag jublu si lii na fexe mu dooleel ay doomi réew mi dénk leen jàppale leen ñi dem dugal seen bopp si business bi dund sa réew waroo koo teg si loxo jàmbur da nga ko war a teg si loxo ku nga xam ne ni baayam mu ngi nele yaayam mu ngi nele waaye teg ko si koo xam ne ni mais bi sa xaalisam du fanaan si réew mi bu njël fly dem ñibbi loolu dafa óor fuul réew Sénégal paa boobu mu daan indi maalo nu mu tuddati xam nga Samba naka Samba nu mu tuddati milliardaire la mu daan indi maalo tay boobu Sénégal tukulóor waaw dem bi am problème yes mu métti woon loolu ba tam mu ne ma banque yi lebante mu dem koor gis naa na sax yeneen banque yi bari nga ko fay war a fay ay milliards moom moo win kees bi soo leen war a dooleel ñi fi dëkka waaye nag gis nga business bi secteur yëpp leen war a laal de building materials roads ciment si maalo bi diwlin bi su everything nañ ko laal gars yi den si laxas lu nga xam ne bokkul si naan dëkk bi Ukraine Russia Covid-19 loolu leen ngeen boo di rey askan bi nguur nag war na mën a lijjanti xam loolu lan la diwlin gi na weer na sécurité bi na si nguur gi taxaw si everything lu nga xam ne ni Gambien si dañ koo dundee ñu dégg ko Gambien si dooleel leen
ba pare taxaw si képp ku si nekk di def lu du yoon ñi lijjanti ko spécial naar yi ñi nekk Jimpex si ni laa la wax ñooñu ñi ngay rey suñ gars yi foofu moom dégg naa boo demee ñu la price nangam jarul sax ngay dem feneen te doo wax de waaw da ngay dem benn rek balaa ngay mu beneen gars yi dañ koy batterie léegi tey nga ëllëg nga dellu ñu ne eti am yokku nañ si 200 yokku nañ si nangam teguñ ko fenn lu leen neex la ñuy def ñi ngay rey nit ñi di business di make millions si Gambien si di ko yóbbu seen dëkk yi Gambien si di sofa di sonn te Gambien si am ñun tànn dénk leen réew mi ñooñu di xoolaan loolu warta mën a nekk dafa war a dakka leen toppatoo askan bi jox si